Yo bro. Jadi in today's video ya, gue akan ngebahas how can you be a good trader ya. Kayak in psychological wise. Tapi again ya, I need to clarify ya. This video only for people yang highly smart ya. Jadi gue, because I'm very very smart bro, and I'm kayak advising for people yang juga highly intelligent. Jadi kalau misalkan lo bego, you skip this video karena you cannot relate to what I say. But before that bro, I just want to show you my fucking portfolio first bro. You take a look at this bro. Hey! Jadi gue pengen bahas these three main characteristics ya that you should have if you wanna keep winning in stock market. Dan setelah itu paling gue akan ngebahas update I think tentang the market and shit bro kalau misalnya ada waktu, karena gue cuma punya 15 minutes. Fucking hell. I'm a fucking new content creators, jadi kayak bro gue cuma dikasih 15 menit anjing. Terus oh wait, I need to clarify first ya, itu foto Andre Hakim di depan as a cover page bro. I'm using it as a rage bait bro, because I'm a fucking new content. I mean this is kayak the beginning of my journey before I get famous kan. Jadi kayak I need to do whatever it takes biar gue terkenal bro. Hahaha. But like gue nggak punya, I don't hate Andre Hakim, kayak I never hate on rich people bro, because you bisa at that level. I mean you work so hard bro, jadi gue nggak akan pernah benci on rich people. I only hate fucking dumb people bro. So yeah, that's my clarifications. Terus now let's move to the main content, yaitu adalah three main characteristics that you should have kalau misalkan lu pengen win in the stock market. Yang pertama adalah the smart people trap. Dulu I used to have these characteristics. Jadi kalau misalkan if I lost in the markets, I will try to learn something new biar gue bisa eliminate the loss. Jadi misal lu lost di market nih, lu akan terus mencari kayak mungkin kayak new formula, informasi baru, knowledge baru, atau bahkan kayak indicators baru yang lu pakai sebagai your trading decisions bro. Sementara in the market itu punya infinite variables yang lu nggak bisa expect dia akan terjadi. Kayak lu contoh aja ya, lu contoh Donald Trump, lu nggak akan tahu apa yang dipikirin si Donald Trump bangsat ini, this fucking shibal sekia, orang tua ini kan. Terus lu juga nggak akan tahu kayak kemarin terjadi MSCI crash dan lain-lain. Jadi especially in stock market ya, lu pasti pegang satu saham dan bisa aja kayak besoknya ada bad news terhadap this emiten, atau kayak kemarin tarif buat komoditas. Jadi you will never know bro. Jadi lu nggak perlu tahu all those things. Dan move to the second point itu adalah you just need to have limited informations dan winning formula. Lu nggak perlu tahu semua hal jancok. You just need to have kayak the specific methods that works for you. Either lu combine technical sama broker flow, atau fundamental sama technical, atau fundamental sama flow, atau whatever works for you boys. Jadi jangan pernah break the rules ya. Kalau misal tesis lu salah terhadap emiten ini, ya udah let it go bro, just fucking dump it. Jadi jangan pernah lu break the rules, dan jangan pernah lu justify sama let's say, oh mungkin sektornya masih prospek jadi gua hold. Oh lu kayak lu cuma ngeliat dari technical sama flow, terus tiba-tiba lu ngeliat dari fundamentalnya, kayak what the fuck bro. Never ever do that bro, karena you will never win in the stock market. Dan ini kayak based on my previous pengalaman ya. This is kayak the last loss that I learned ya. Gua dulu sempat pegang banyak banget NRCA. Karena from the fundamental and the story wise dan the broker flow itu is syncing together kan. Dulu gua beli NRCA itu karena the story-nya adalah Gria Idola pengen akuisisi si NRCA kan. Jadi BRPT kan punya 3 main business unit, yaitu petrochemicals, si Chandra Asri, terus di brand
geothermal, dan 3-nya Gria Idola kan yang masih belum IPO. Jadi the rumor itu adalah dan especially Gria Idola kan ada developer, dan every developer needs kontraktor kan. Jadi very making sense banget kalau misalnya Gria Idola pengen akuisisi NRCA. Dan waktu itu si Gria Idola tuh punya proyek di Patimban Industrial Estate, dan dia kasih this proyek itu buat kontraktornya ke NRCA. Jadi very making sense banget kalau misalkan si Gria Idola pengen akuisisi NRCA. Dan dari broker flow itu Henan Putire-nya kalau nggak salah dari November itu beli terus anjing, sampai kalau nggak salah di Januari before crash tuh beli terus anjing. Terus juga ada YU domestic yang which is kayak yang sering dipakai sama Pak Pepe, YU kan. Jadi kayak I thought, oh shit, this fucking Shiba Seki wanna do something bro. And then I was like, ya udah gue hold aja. Dan ketika dia break the support, itu gue nggak pengen jualan karena gue masih, I feel kayak, oh shit, the storyline itu masih making sense banget. Jadi gue nggak cut loss sampai gue minus kayak 30% atau 25% ya, 25 atau 30% something. Akhirnya gue anjing lah kayak after that I take the losses, and then kayak yaudah I just move on gitu. Terus setelah itu si Henan Putire sama YU-nya ketika turun, especially waktu MSCI crash kemarin, nggak beli bangsat. Jadi kayak fuck bro, ketika whenever something kayak doesn't kayak go as per your expectations, just fucking cut loss it bro, just fucking dump it. Kayak you don't need to care, there is a lot of emiten lain yang jauh lebih menarik daripada this fucking Shiba Sekya bro. Jadi just fucking let it go. Dan move to the third points itu adalah kalau kata Naval Rafikan ya, build consistency, not giant results. Lu gak bakal kaya dengan lu betting on one time thing bro. Jadi lu jangan berharap lu entry gede terus lu berharap multi-bagger terus lu jadi kaya bro. Wealth is not built through kayak one time thing. Wealth is built through consistent result. Let's say, ini contoh aja, kalau misalkan lu main poker, lu sekali menang gede, next time lu akan kecanduan dan lu akan bet gede lagi dan lu akan jadi gembel, lu akan jadi mampus anjing. Jadi it's the same concept bro. So when you do poker, you just need to make sure kayak your probability bets on win itu is high dan lo very consistent on making it. You just need to have kayak your formula and then that's it. So create your winning formula and thread with it, lo pasti akan make it. So let's fucking go bro.